and we have our talent, Namma Manina talent, Dolly Dhananjay sir. He being a part of this movie is also making a lot of proudness and helbodu. So with all your big applause, let us welcome Dolly Dhananjay sir on stage. And ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮೈಮೂಲ್ ಬಜಾರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ನವರಸನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುಷ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಗು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೈಲರು, ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರೆದು ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗ ಆಗುವಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರ್ಯ ಇಂದ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೀನಿ, ಆರ್ಯ ಇಂದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೀನಿ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತ. ಸೆಟ್ಟಲ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪುಷ್ಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪುಷ್ಪ. ಅಂಡ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋರು. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಗತ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ನಾವೇನೆ ಬಿಡು ಸಾಕು ಇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಟ್ಗೂ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು, ಅವ್ರು ಕೊಡೋ 100% ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಪುಷ್ಪ ಜಾಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಟೀಮ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಈಗ ಸರ್ ಐಕನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಸರ್? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅದು 100% ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಫಾರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. Sir, anyway sir, thank you so much. And as a Kannadigas, on behalf of all Kannadigas, ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ 2021 ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಷ್ಪ. ಸೊ ಯು ಬೀಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರೌಡ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸರ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿ ಬೀಂಗ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್, Namma Allu Arjun sir will be the biggest star in South India sir. That is like feels amazing. And we have all been a part of your army. And definitely Pushpa will do the massive hit, mass hit, yellanu kuda. This mass party just begins in 2 days and you are here in Bangalore. That is making us feel really, really amazing. Thank you so much. And ide josh alli ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಟು ಲಿಸನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದಿನ್ನ ಡಬಲ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ರೆಸಿಪಿನ ರಿಲಿಶ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್. ಸೊ ಈಗ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ಅದೇ ಸಾಂಗ್, ಸಾಮೆ ಸಾಮೆ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿಸನ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ವಾವ್, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋಂತ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ DSP ಸರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಅಂಡ್ ರಿಯಲಿ 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 ಫೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪುಷ್ಪ. ಸೊ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
Hello, madam. Welcome to Karnataka again. So, very, very happy you being a part of this movie as Shrivalli. So, Nimma experiences, Pushpa movie ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವರು. ಸೊ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಟೈಮೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಪುಷ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ 17th ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. 17th ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ರು ಟ್ರೇಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಧನಂಜಯ್ garu, Allu Arjun garu. It is so special to work with such wonderful, team. And ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 17th ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. And we are already sure, madam, that this movie will be a biggest movie ಅಂತ ಹೇಳಿ, tremendous hit, blockbuster ಅಂತ. It's already decided because trending songs ಆಗಿರ್ಬೋದು, trending trailers ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ mannerism, sir mannerism ಆತರ, it is completely giving a different experience for the viewers ಈಗ್ಲೇನೆ. So ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಅಂತ. ಹೌದು. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇಟಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್, ವಿತ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಇನಫ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಆದ್ರೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಇಸ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರಿಲೀಸಸ್ ಇನ್ 2 days. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಇಸ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. But he got the Shrivalli character out of me. So it's just so amazing how he's, I don't know, like it's just so amazing how a man like him can create a new world. Pushpa is definitely a new world. Generally every day ago story alla, idu different world create madidare, different agirutte. So it's just so amazing that he could pull that off. Maitri movie makers ishtondu effort, time, money idella haki inta ondu project madidare antandre avrige hats off. And I got to work with Allu Arjun sir, which is such an honor. I was about to ask that. When you got to know that you will be co-starring with icon star, so how amazing you felt avaga anta? I think I just had one thing in my mind. I was like, film, I am getting the opportunity to work with such a star, but how can I live up to it? Because equally with all that comes with, your name, I still had this responsibility of pulling off the character. And you made me do so. So all the credits of Shrivalli goes to you, sir. Thank you so much for making me so comfortable. And I got to work with Dhananjay luckily, and we used to have fun in our set. We used to, ಅಂದ್ರೆ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. It was very special because homely it feel. It felt home, suddenly. And DSP sir, I have to mention, for the songs he's given, Sami song was one of the hardest songs that I've shot for. But again, all the credit goes to our man. And you can see, madam, almost millions of girls are trying to imitate that song, the style of yours. So how amazing or how excited you feel after seeing those girls doing it like you? As in, I think I can finally see the hard work. Like, shoot ಮಾಡುವಾಗ it wasn't easy at all. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹುಡುಗಿರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So I think it's very nice. It feels special.
ಓಕೆ, ಈಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೌದು, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ವಿಲವಿಲ ಡೈಲಾಗ್, ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ವಿಲವಿಲ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅದು? ನನ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಾ? ಏನ್ ಪಾಪ ಇಷ್ಟ ಆದ್ನ ನಿನ್ಗೆ? ಚೀಚಿ ನಿನ್ಗೆ. I can't say it. But really, yeah, I had such a blast. Sadly, I could not dub for Kannada because of the time constraint and all of that. But Eldru Nodi, I hope they really enjoy this film because there's been so much hard work gone into it. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಂತೆ, ಬೇಕಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಇಂದ? ಸಾಮಿ ಸಾಮಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್, ಖಂಡಿತ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎನಿವೇಸ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much. With all a great applause, let us welcome our beloved icon star, the perfectionist, Bacha of box office, Allu Arjun sir, on stage please. So welcome to Karnataka sir, first of all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. క్షమించాలి, నాకంత కన్నడ రాదు. నేను తెలుగులోనూ ఇంగ్లీష్లోనూ మాట్లాడతాను. నాకు ఇవాళ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు 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 తెలుగా ఇవాళ బెంగళూరుకి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ద కర్ణాటక మీడియా for showing so much love and being always very, very supportive. From the whole of Telugu cinema industry, not just about my films. Telugu cinema industry gani, Telugu gani, Karnataka media has shown always a lot of love. For that, I like to thank the entire Karnataka media on behalf of Telugu cinema. Thank you very much. ఇవాళ నిజంగా నాకు బెంగళూరు రావటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే మేము పుట్టి పెరిగిన ఊరు కాకపోయినా మా గ్రోయింగ్ డేస్ లో మేము బెంగళూరుకి వచ్చి చాలా సిటీ దట్ యూస్ టు ఎస్పైర్. అలాంటి సిటీలో ఐ నెవర్ ఈవెన్ థాట్ దట్ నా సినిమాలు రిలీజ్ అయితే నేను చిన్నగా వెన్ ఐ వాజ్ 18 years నేను నా కల్లో కూడా అనుకోలేదు బెంగళూరులో నా సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయి, ఇంత పెద్ద రిసీవింగ్ ఉంటుంది, కర్ణాటక ప్రేక్షకులు ఇంత ఆదరిస్తారని నేను నా కల్లో కూడా ఆలోచించలేదు. అలాంటిది ఇవాళ ఈ పొజిషన్ లో ఉంటే నాకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. అండ్ పుష్ప ఈ December 17th వస్తుంది, దిస్ ఫ్రైడే. పుష్పరాజ్ ಸರ್ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಲೇ ಮಗ ಇದು ನನ್ ಜಾಗ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೇ ಮಗ ಇದು ನನ್ ಜಾಗ. I'd like to thank the distributors who are distributing this movie in Karnataka, and it was a pleasure working with Dhananjay. Dhananjay, congratulations, and also congratulations for the movie that released. Everybody said you've done a very good performance, and I'm very happy that you're a part of Pushpa, and you should soon become the pride of Karnataka cinema. And special ga Rashmika gurinchi cheppali, నాకు చాలా నచ్చిన అమ్మాయి, లిటిల్ నేషనల్ క్రష్. అండ్ నేను ముద్దుగా క్రష్మిక అని పిలుస్తుంటాను. ఐ థింక్ everybody, it's a very pride moment for her because tana paranga chuste she's a Kannadiga and she's become very popular in Telugu and other languages, even in Hindi, and she's become the face of Karnataka in a way. She's representing our place everywhere over the country. I think it's a proud moment for all Kannadigas also that she's become such a big actress. Congratulations to you for being congratulations to you for being who you are, and it's very nice that you bring, అంటే ఒక మంచి పని చేస్తే మన ఊరికి మంచి పేరు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఒక మంచి పని చేస్తే అందరూ అంటారు ఆ అమ్మాయి ఏ ఊరు అని. సో ఇట్స్ గుడ్ దట్ యు బ్రింగింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ లైట్ టు కర్ణాటక, ఆల్ ఓవర్. అండ్ ఈ సినిమా డబ్బింగ్ చేసిన సింగర్స్ అందరికి ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ మా డైరెక్టర్ సుకుమార్ గారు, నేను ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా తక్కువ అవుద్ది. థ్యాంక్ యూ సుకుమార్ for giving me a wonderful project like this, and a movie like this.
And of course, my friend Devishi Prasad, who's given me amazing songs. And tomorrow, my cinema chusina tarvata, you'll say that he's also given amazing background score. Cinema nachinda? Meeku songs nachinaya? Kannada version okay na? Thank you, thank you. Ante taggedale, correct. ఒకళ్ళు వస్తూ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ఒక వ్యక్తి అన్నాడు, సార్ మీ సినిమాలు మేము చాలా చూసాం సార్, బయటకు వచ్చి మీ సినిమా అయిన తర్వాత కాల్ ఎగరేసుకున్నాం సార్, నేను చెప్తున్నా సార్ ఈ సినిమా మాత్రం మేము షోల్డర్ ఎగరేసుకుంటాం. మీ అందరికి ఇది షోల్డర్ ఎగరేసుకునే సినిమా కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ కర్ణాటక ఫ్యాన్స్, మై డియర్ ఫ్యాన్స్, మై ఆర్మీ, ఐ లవ్ యూ ఆల్, ఐ లవ్ యూ, యూ గైస్ లవ్ మీ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షోయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ లవ్. అండ్ లాస్ట్ and the most important, again, once again, condolences to the entire family of Puneeth Rajkumar Garu's family. ఈ హోల్ పుష్ప బిజీలో నేను రాలేదు, అండ్ ఇవాళ నేను వాళ్ళు కలిసి ఉండొచ్చు, బట్ నాకు కలవాలని లేదు. ఎందుకంటే ఐ కమ్ హియర్ ఫర్ పుష్ప ప్రమోషన్ కోసం నేను బెంగళూరు వచ్చాను, అంతకు కలిసానని అనిపించుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఆఫ్టర్ పుష్ప రిలీజ్ ఇస్ ఓవర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు బెంగళూరు జస్ట్ టు మీట్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ గివ్ మై రెస్పెక్ట్స్ ఫర్ దట్. సూపర్ కాదు, అది నా డ్యూటీ. థ్యాంక్ యూ. అది నాకున్న వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమ, గౌరవం. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ మై ఫ్యాన్స్, ఐ లవ్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ. కర్ణాటక బెంగళూరుకి వస్తే ఎనర్జీ. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. అండ్ once again, thank you everybody for making this event a wonderful event. Pushpa Raj, see you on December 17 in the cinema lo last lo dialogue undi, and of course nenu cheppothe tappoddi, wonderful artist Fahad Fasil is also there in the movie. My brother from another motherland, I hope you see him on screen in this Friday. And tana cinema lo dialogue cheppadu, party leda Pushpa. దానికి చెప్పాను నేను, పార్టీ ఉండదు బ్రో, పెద్ద పార్టీ ఉండదు December 17 వచ్చే శుక్రవారం, వరల్డ్ వైడ్ ఇన్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్. ఇంతకంటే పెద్ద పార్టీ ఏముంటుంది చెప్పు. సీ యు ఇన్ ద బిగ్ గ్రాండ్ గాలా మాస్ పార్టీ, సీ యు ఆన్ December 17. పుష్పరాజ్. Yes, sir. And sir, you will always be loud.